Good morning guys, welcome to another day in the life of Kagawad Mau. So for today's episode, harvest day natin sa part 2 kasi 20 heads lang yung nakaya na namin i-harvest the last time. So yung narititirang 30 heads is today. So and I'll go ahead and show you how we do it. And again, if you haven't subscribed to my channel yet, please don't forget to hit the like, subscribe, and notification bell para lagi kayo updated dito sa latest episodes natin sa Day in the Life of Kagawad Mau. Let's go! Papa mau mau, 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 mau mau, papa 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 mau mau. 1.49. Yeah. Going 7. guys, ito yung ating bagong 13 pieces na Rhode Island and
Rhode Island Kabir, mga anak ni Gigolo. Ito yung galing sa bahay ng 7 days ng brood. First day nila ngayon dito sa farm. Masisigla sila. So yung Rhode Island dyan, yung mga mas brown and may mga kulay na yung pakpak nila. Yung mga Rhode Island Kabir, sila yung mga lighter colors and mas malalaki. Ayan guys, medyo 7 days lang basa yung mga poops nila, kaya gagamutin natin. Aquadox yan, Aquadox. Hi. Marta, oh Marta. Papu. Tumae. Saan tumae? Sa braso mo? Nataiyan ka? Good boy.